The meal tastes delicious. Listen and read. 1. Mom, I am going to show you how to make مجدرة. First, cut the onions. Then, cook some onions in a frying pan. Samira, does this take a long time? Mom, no, it doesn't. The onions taste delicious. 2. Mom, then wash the lentils. Cook the lentils in water with salt and pepper. Then put the rice and the spices in the saucepan. Karim, I can hear the water in the saucepan. It sounds noisy. Samira, that smells good. 3. Mom, next mix the white onions with the lentils and the rice. Put the brown onions on top of the lentils and the rice. The plate feels hot. 4. Mom, finally serve the meal on a big plate with a bowl of yogurt and some salad. Grandma, it looks beautiful. Grandpa, it tastes delicious. Mom, thank you, everyone. Vocabularies. المصطلحات. The meal tastes delicious. مذاق الوجبة شهي أو لذيذ. The meal الوجبة. Tastes مذاق. Delicious شهي أو لذيذ. Onions بصل. Frying pan مقلاة. Long time زمن طويل. Wash اغسل. Cook اطبخ. Saucepan إناء أو طنجرة. Noisy مزعج. Smells رائحته. Finally وأخيرا. Serve قدم. Bowl صحن. الصحن المجور. القاعدة في هذه الدرس هي عن الimperatives with adverbs of order. الimperatives هي أفعال الأمر. أفعال الأمر بتيجي فعل لحاله من غير أي إضافة. فنقول مثلا من الأمثلة في الدرس cut the onions قطع البصل. cook some onions in a frying pan اطهو بعض البصل في المقلاة. cook the lentils اطبخ العدس. adverbs of order. الadverbs هي ظروف تأتي لتصف الفعل. adverbs of order هي ظروف تأتي لتصف الفعل حسب الترتيب، أي إنه فعل يحدث قبل فعل آخر أو فعل يحدث بعد فعل آخر، يعني لنبين الترتيب في الأفعال، من يأتي قبل من يعني. فمثلا من خلال الدرس نقول first cut the onions. فكان first من الادverbs of order. أمثلة على الادverbs of order كلمة first وجاء بعدها فعل الأمر cut قطع، أي أولا قطع البصل. ثم استخدمنا then cook some onions in a frying pan. then أي ثم اطهي بعض البصل في المقلاة. ثم جاءت then wash the lentils. فبرضه then من adverbs of order. next mix the white onions with the lentils and the rice. أي تاليا امزج البصل الأبيض مع العدس والأرز. فجاءت أيضا next من adverbs of order. finally serve the meal on a big plate. وأخيرا قدم الوجبة في طبق كبير. finally من adverbs of order. ففي الدرس هنا أخذنا first then next finally أمثلة على adverbs of orders.
طبعا كمان بنوه في عنا sense verbs with adjectives، الأفعال الحسية اللي بتعبر عن الحواس. فمثلا it smells very good، أي رائحته جميلة أو جيدة. it looks nice، يبدو لطيفا. it tastes delicious، مذاقه شهي. فهي أفعال تعبر عن الحواس، وهذه الأفعال لا تأتي معها ing أبدا، هي أفعال لا تقبل الاستمرارية، فدائما تأتي بصيغة الماضي البسيط أو المضارع البسيط، ولا تأتي بصيغة الماضي المستمر اللي هو the past continuous أو the present continuous، الماضي المستمر والمضارع المستمر. 2. Listen, complete and say. page 45. سأقرأ المادة الصوتية ليسهل عليكم الحل. ستستمعوا للمادة الصوتية ثم ستملأ الفراغات بالكلمة الناقصة. واحد من الإمبراتيف verbs، الأفعال الأمر اللي موجودة في الأعلى: serve, cook, cut, put, wash. audio script. 1. First, cut and cook the onions. 2. Then, wash the lentils. Cook them in water with salt and pepper. Cook the rice with the spices. 3. Next, put the brown onions on top of the lentils and the rice. 4. Finally, serve the meal on a big plate with yogurt and some salad. فبعد الاستماع للمادة الصوتية ستملأ الفراغات بالكلمات الموجودة في الأعلى. 3. Look and say، أي ستنظروا إلى الصور وستصفوا ماذا يحدث بها بالترتيب، أي باستخدام ال adverbs of order. فمثلا first cut the banana and put it in a big bowl. ممكن نوصف 2. Then put some ice cream and some milk in the bowl. 3. Next, mix them all together. 4. Finally, serve the drink in a glass. أو ممكن نقول كمان finally, serve the milkshake in a glass. 4. Read and answer. page 46. Most of the food we eat comes from plants or animals. Farmers grow plants and keep animals to give us food. Meat comes from animals. Chickens give us meat and eggs. Vegetables come from plants. Farmers in the Jordan Valley grow vegetables. In the Jordan Valley, there are tomatoes, potatoes, and onions. Fruit grows in the Jordan Valley too. Oranges and bananas grow on the trees. In the north of Jordan, some farmers grow olives. Olive trees grow on the sides of the mountains. Vocabularies: Jordan Valley, وادي الأردن. grow يزرع. olive trees شجر الزيتون. most of أغلب أو معظم. plants مزروعات. animals حيوانات. farmers مزارعين. 5. Listen and say. page 47. Food, blue, June. علينا معرفة هذا الصوت، ويكتب هكذا في القاموس، أي عندما نرى في القاموس هذا الكتاب الصوتية نعلم أنه يلفظ هكذا: food, blue, June، أي 6. Ask and answer. Tastes delicious. Looks beautiful. Sounds noisy. Feels hot. Smells good.
What tastes delicious? مجدرة tastes delicious. ونكمل على هذا النسق. مثلا نقول What looks beautiful? A flower looks beautiful. أو أي جواب آخر. أو What sounds noisy? A plane sounds noisy. A car sounds noisy. أو أي صوت مزعج. What feels hot? The sun feels hot. أو a plate feels hot. أو أي إشي بيكون سخن أو بعطي سخونة. What smells good? ممكن نحكي a perfume smells good. رائحة العطر رائعة. أو a cake smells good. ونكمل ونجيب على نفس النسق. طبعا الإجابات بتختلف من طالب إلى آخر. 7. Sing. Mom, can we help you cook? Yes, you can, Kareem. Listen and look. Cut some onions 1, 2, 3. Cook them in a frying pan. They smell delicious, can you see? Look, let's wash the lentils and the rice and cook them in a saucepan. Put the onions on top. It looks very nice. Children, this is your favorite food. Yes, it is, Mom. Then let's have fruit. Listen, يسمع. Look, ينظر. Delicious, شهي أو لذيذ. Favorite, مفضل. Fruit, فاكهة.